Aarthi Bharat, obstetrician gynecologist in Motherhood Banchankari branch. Today it gives us an immense pleasure to put forward to you a very complicated case which we as a team in Motherhood Banchankari were successfully able to carry out. Here we are talking about a second gravida who is around 24-25 years, who came to me to my OPD with a history of secondary infertility. Previous pregnancy was a spontaneous conception but had a spontaneous rupture of membranes at around 27-28 weeks elsewhere, and the babies could not be salvaged. After a short period of treating her in an OBD basis for the routine ovulation inductions, which ovulogens and injection, I handed her over to our fertility team. In the fertility team, Dr. Kathyaini took over the case and was successfully able to implant two good sized graded embryos in which we were able to have a twin gestation. There was a dichorionic twins, and with now came Dr. Shruthi, who is our fetal medicine consultant, and we as a team helped Leela Sidisha through her pregnancy. It was not a simple one. We had multiple hurdles, multiple obstacles which came. She was already hypothyroid. She was on 100 micrograms of Thyronorm, and then as we kept on doing her routine investigations, we saw that she had had altered sugar levels, leading to gestational diabetes. So she was on oral hypoglycemics as well as insulin. Now, considering her previous history of spontaneous rupture of membranes at an early stage, Dr. Shruthi was very, very apt in following her cervical length from time to time. And at the right time, we did put a cervical stitch on her. It somehow needed the second one as well. So in 2 weeks, we gave her the second cervical encerclage. She was with us maybe in the hospital for more than about a month, in which we had close monitoring. Dr. Kathyaini, Dr. Shruthi, and the endocrinologist and myself closely monitoring her. She did develop some amount of altered blood pressure levels as well. So we did add, along with the low dose aspirin, we did add her the Levotalol as well. So everything was going very smooth. She did have her turbulent times when there were contractions, no contractions, high BP, low BP, and she was primarily on bed rest, poor thing. But then, as we did expect, again the pregnancy didn't go beyond 26 weeks. She had a spontaneous rupture of membranes in spite of all the care that we took for her. We did not leave anything for chance. We did all the prophylaxis that we could. Yes, we did give her the progesterones, we did give her the betnazols, we did give her everything, but then she did have a spontaneous rupture of membranes. So we just waited for another 48 hours for the rebetnazole to take effect, and then did an elective, cesarean section, and it happened to be somewhere in the middle of the night, early hours. And then we had our neonatal team right at our rescue. So they did a fantastic job in resuscitating the babies, and they also had their ups and downs. The babies went through so many stages, which I'm sure the neonatologist will actually be able to give us more details about. Coming to Leela did have a smooth post-operative period, though we did expect some amount because of her being on bed. She had prolonged immobilization. She was on the little overweight side. She had diabetes. She had hypertensive. So, but lucky for her and for us, her post-operative period turned out to be pretty smooth. And she was discharged as like any other person on the third post-operative day.
The babies were in our NICU for almost 2 months, but the details more about it will be given by our esteemed neonatal team. So this is all to thank all the team members who collectively helped each other, and we in turn helped the couple to salvage their babies. And this is an excellent example of teamwork here at Motherhood Panshankari. I wholeheartedly thank Dr. Kathyaini, Dr. Shruthi, and the neonatal team of Dr. Santhosh, Dr. Sameer, and Dr. Alok, who have not slept many this thing for salvaging these babies, and I congratulate all of them. Thank you very much. ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ. ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲೀಲಾ ಶಿರೀಷಾ. ನಮ್ಮದು ನೇಟಿವ್ ಬಂದು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಅಂತ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ನಾವು ಮದರ್ಹುಡ್ಗೆ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 years ಆಯಿತು. 2 yearsಯಿಂದ ಮದರ್ಹುಡಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮದರ್ಹುಡಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾವು ಆರ್ತಿ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆರ್ತಿ ಭರತ್. ಅವರು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಐ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎರಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎರಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ವಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಎ ಲಾಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬೇಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿದೆ, PCODs ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತುಂಬ లైక్ చాలా భయపడాను, వెయిట్ చాలా ఉన్నాను అని చెప్పి. బట్ వాళ్ళు బరువే కారణం కాదు అని చెప్పినారు. PCODను లేదు, ఇదంతా ప్రెగ్నెన్సీ కింద రాదు. లైక్ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಲೈಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಎ ಲಾಟ್. ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೇನು ವೆನ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬೇಸ್ ಇದ್ದರು, ಜಾಸ್ತಿ ನಡಿಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಟ್ರಸ್ಸು ವೀಕ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆರ್ತಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಗಿಲೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಫುಲ್ಲು 3rd ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಂತ್ಲಿ ಚೆಕಪ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಮಂತ್ಲಿ ಚೆಕಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 24 ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಓಪನ್ ಆದಂಗೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಟಿಚ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಸ್ಟಿಚ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ವಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಲೈಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವಿ ಡಿಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಚಾನ್ಸ್. ಸೊ ಬಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಆವಾಗ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅವರು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಾರತಿ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚು. ಸೊ ಆವಾಗೂ ಕೂಡ ದೇ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಬಿಗ್ ಹೋಪ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ವಾಟರ್ ಮೇ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅಸ್ 2 to 3 hours ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ವೆಲ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಒಂದು 2-3 days ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾಟ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಚ್, ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ 3 months ಓನ್ಲಿ. IVF ಅಲ್ಲಿ 3 months ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು 7 monthsವರೆಗೂ 2 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ಲೈಕ್ 3 months 2 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ಆದಮೇಲೆ 7th monthವರೆಗೂ one ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಅದು ತುಂಬ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್
ಮ್ಯಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಫೋನು ಮಾಡಿದ್ರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ. ಮತ್ತು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಆದಾಗ ಆರತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಆದಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾಟ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್, ಬರೀ ವಿತಿನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೈಡೇ ಆರತಿ ಮ್ಯಾಮು ಮತ್ತು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಬ್ಬರೂ ದೇ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದ ವಾರ್ಡ್. ಇಬ್ಬರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೈಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಯ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ. ಸೊ ಫ್ರೈಡೇ ಬಂದು ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಲೇಬರ್ ಪೇನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 10:30 ಐ ಗೆಸ್. ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಇಬ್ಬರು ಆರತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಹಿಯರ್ ವೇರ್ ಅಲೋಕ್ ಸರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಅಲೋಕ್ ಸರ್ ವಾಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ಏನಂತಾರೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ NICUಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇಬೀಸ್ನ. NICU ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಸ್ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ 10 days ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 5-10 minutes ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 5-10 minutes ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಹಿ ಟುಕ್ ಅವರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು, ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು NICU, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಅವರ್ ಬೇಬೀಸ್, ಫೀಡ್ ದೆಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 days 15 days ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸು ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹೌ ಬೇಬೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ, ಹೌ ದೇರ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಸಮ್ ಸರ್ಫೆಕ್ಟೆನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌ ದಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್, ದೇ ರನ್ ಅರೌಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ ಬರೀ ಫೈಲ್, ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದು ಬೇಬಿ ಫೈಲ್ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ NICU ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ವಿದ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ರೂಪಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಲುಕ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅವರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಫಾರ್ 2 months, 2 ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಫೀಡಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು, ಹೌ ಟು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್, ಹೌ ಟು ಫೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪಲಾಡ, ಮತ್ತು ಬೇಬೀಸ್ನ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಬೇಬೀಸ್ದು ಬ್ಲೂ ಆರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಬ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು KMC ವಾಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅರೌಂಡ್ 4 hours ಫಾರ್ ಬೇಬಿ, ಒಂದು ಬೇಬಿಗೆ 4 hours KMC ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಬೀಸ್ಗೆ ಅಂತ. 4 hours ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು KMCನಿಂದ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲು ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬೇಬೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಬಟ್ ನಾವು ಬರಲೇ ಇದ್ರೂ ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಿನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇಬೀಸ್ನ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ಎಷ್ಟಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 800-900 grams ಅಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ 800-900 grams-ಇಂದ ವೆನ್ ದ ಬೇಬೀಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 800 grams, 1.8 ಆ್ಯಂಡ್ 1.9 ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ನಾವು ದ ಬೇಬೀಸ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ 2.5 kg, 2.25 ಆ್ಯಂಡ್ 2.2 ಅಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ 1-2 months-ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಹೆಡ್, ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದ ಫೀಡಿಂಗ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿರಪ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್, ಅಲೋಕ್ ಸರ್, ಸಮೀರ್ ಸರ್,
ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಆರತಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಶ್ರುತಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಮತ್ತು ಲೀಸಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ರಮ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಲ್ಲರೂ, ಅಮರ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅಮರ್ ಸರ್, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಲ್ಲರೂ like when it comes to thanking motherhood and all, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು it's almost 7 years from our marriage period. It will be very helpful and thank you for motherhood. ಯಾಕೆಂದರೆ because without the team, ಯಾಕೆಂದರೆ each and everyone, each and everyone, it won't be happening, and we are happy to be parents, and even we also recommend motherhood for too many persons. ಯಾಕೆಂದರೆ we know how it helps. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೌ ವಿ ಸಫರ್ ಅಂತ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಸ್ಕರ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಮಗು ಆಗಿಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. So yeah, I can refer motherhood now gutly. I can tell, go to Aarthi ma'am, go to Kathyaini ma'am, go to Santhosh sir, because I have seen them. I have seen them personally. I have met them, and I know how they treat us. Anta I can tell, and I thank each and everyone from motherhood team, Banshankari specifically. Yakendre I want all the credits to these people itself. Way they treat us is different. The way they talk to us personally is different. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಆಯಿತು ನೋಡಿದ್ವಾ ಸರಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೋಸ್ ಫೇಸಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್ ಆ ಥರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದ ಡೇ ಒನ್ ಹೌ ವಿ ಮೆಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲೈಟಾಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಎ ಲಾಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಥರನೇ ಇತ್ತು, ಅವರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಶ್ರುತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸರಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂದ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you. Hello everyone, I am Dr. Alok, consultant neonatologist at Motherhood Banshankari. Today I am going to talk about our NSU graduates, that is baby of Leela Sirisha and Rakshit. They were born at 26 weeks as twins, DCDA twins. Though they had stormy antenatal course, but all the good things were taken care by our obstetrician. Antenatal steroids were given, max health was covered. Unexpectedly, they had to deliver at 26 weeks because of preterm labor. Initially, baby had stormy course. Both did cry at birth but required delivery room C-PAP and started on C-PAP initially. They required ventilation in view of severe respiratory distress, and first baby required 1 dose of surfactant and the second one required 2 doses of surfactant. Initially, they had to be on ventilator for 2-3 days. After that, they were extubated to non-invasive support, that is non-invasive C-PAP, and later on to C-PAP. Both of them required C-PAP support for around 3 to 4 weeks. After that, they were shifted to HFNC. Initially, they were on antibiotics. They were started immediately on parenteral nutrition, and they were started on OG feeds, orogastric tube feeds, on day 1 itself. Once mother milk was available, we started increasing gradually. By day 10, they were on full feeds. Though initially had complicated course because of severe distress, luckily all their scans, that is the neurosonogram, head scan vital, those are normal. Initially they had PDA, that is a small hole in the heart, which usually happens in the preterm babies, extreme preterm babies. They required paracetamol, it was closed by medications, and once they started tolerating the feeds, we increased to full feeds.
And once they were out of support, we started kangaroo care support by 6 to 8 weeks. By out of support by 6 to 8 weeks, and Palada was started and was discharged earlier. By 2 months it was discharged, and the second one took little more time. Baby required breathing support for about 2 months and was discharged. Now they are 35 weeks corrected gestational age. Both are healthy, and there are no preterm related morbidities. There are no IVH, that is intracranial bleed. There is no BPD, that is lung immaturity complication. Both babies are on room air. They are maintaining saturations well, and there are no other complications, preterm related complications. ROP screening is being done regularly. They are stable. Both are stable. Now they are on full demand feeds and are ready for discharge. Luckily, we can take them with intact outcome, that is neurological outcome. That is, there are no neurological morbidities, and both babies are healthy and hale. We congratulate both Leela and Rakshit, and I take this opportunity to congratulate our obstetrics team and our neonatology team. That is mainly our colleagues and the nursing staff. Without the nursing staff, we can't pull them off.